Okay, now we're going to look at how to talk about location and maybe to describe where something is in Korean. So we've got several words here, several new words for us. So Robert, why don't you start us off? 위. 위. Okay, what does that mean? on. On. Okay. 위. 아래. 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 So maybe the opposite of on, under. 네. 아래. And then up. 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 In front of. 뒤. 뒤. Behind. 네. 뒤. 옆. 옆. 이렇게. Beside. 네. Okay. 옆. All right, let's go over these one more time. 위. 위. On. 아래. Under. 앞. In front of. 뒤. Behind. 옆. Yup. Beside. 옆. 네. Okay. And then at the end here, we've got three more. 네. 앞. 안. An. 네. And that means inside. in. Inside. Okay. 네. 안. 밖. 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 Outside. 네. Okay. 그다음에 사이. 사이. between. Okay, our special one. 사이. Yeah. 사이. Okay, so an, again, inside, 밖, outside, and 사이, between. 네. 네. Okay. 그래서 actually you're going to say 위에 when you say on. Okay. 그러니까 에 everywhere. Right. So our place marker, 에, is going to be attached to every one of these 네. location words. Okay. And we see 에 in our question, right? So this word 어디, to say where, 네. right? So we'll always use that in the question. 네. So what is the full question here? 고양이가 어디에 있어요? Okay. 고양이가 어디에 있어요? All right. 고양이 뭐예요? 고양이 means cat. 네. That's a very good question. Where is the cat? I don't see a cat anywhere. So 고양이가 어디에 있어요? 책상 위에 있어요. Okay. So in our first case, where is the cat? 책상 means A desk? desk. Okay, so 책상 위에 있어요. 네. So if I say 위에, that should mean on. on. 네. So the cat is on the desk. 네. Okay. Again, our marker here, we use 가 네. to say, so what is on the desk or 네. what are we looking for? 네. So 고양이가 어디에 있어요? Now, I think we can probably omit this 가 as well. 네. 고양이 어디에 있어요? Okay. 네. So we won't always hear 가. Right. All right. So 그리고 여기에 이거 있을 수 있어요. 네. Okay. 네. Kind of like a possessive. 그렇죠. Okay, so 책상의 or 책상에. 책상에 위에. 그러니까 like you say, a cat is in front of a desk. Okay. 이렇게. So this works 네. as of. 그렇죠. Okay, so on the desk, 책상에 그렇죠. 위에 있어요. 네. Okay, so that's our first case actually. 네. 네. So we see our cat. So if I ask again, where is the cat? So 고양이가 어디에 있어요? 책상 or 책상에 위에 있어요. Okay, 책상. 책상, our desk. 네. Okay, in the next case, 네. our cat is no longer on the desk. 책상에 or 책상 아래에 있어요. Okay, 책상 아래에 있어요. all right. So it seems to me the only thing that has changed is our 아래. location word. 네. So instead of saying 위에 있어요, 아래에 있어요. 아래에 있어요. 아래에 있어요. Okay, 아래에 있어요. 네. Okay, so we keep going? 네. All right. Our next example. 네. So now I have the same question. 고양이가 어디에 있어요? 책상 앞에 있어요. 앞에 있어요. 책상 앞에 있어요. Okay, so I can tell from the picture here, the cat is in front of the desk. 네. Okay. Oh, I can no longer see my cat here. So again, 고양이가 어디에 있어요? 책상 뒤에 있어요. Okay. 책상 뒤에 있어요. All right.
This is kind of similar, dri and ri, 네, 네. right? So again, ri was on. In this case, dri, behind. 네. Okay, so dri에 있어요. 뒤에 있어요. Okay. And one more here. 책상 옆에 있어요. 옆에 있어요. 책상 옆에 있어요. Okay. So I can say now, the cat is beside the desk. 네. 책상에 옆에 있어요. 옆에 있어요. Okay. Now, in this case, I can say the same thing about the desk, though, right? 네, 네. So if I ask the question, not where is the cat, but in this case, so not 고양이가, but 책상이 책상이 어디에 있어요, right? So our marker changes from ga to e because of the consonant here. So 책상이 어디에 있어요? 고양이 옆에 있어요. Ah, easy enough. All right, I'm not looking for the cat, I'm looking for my desk, okay? 네, Okay, so easy enough to change that sentence. 네. Now we've got 3 more cases. So first of all, 다 해도 돼요. 다. 다? Okay, let's do all 3 of them at once. All right, so 네. the cat looks very happy to be inside the box. Again, if I'm asking 고양이가 어디에 있어요? 상자. 이게 상자예요. Yeah. 상자 안에 있어요. Okay, so 상자 is our box. 네, 상자 안에 있어요. Okay, so 상자 안에 있어요. Would I use 네, 상자에 안에 있어요. 상자에 어디 있어요? 어디에 있어요? Okay. 어디에 있어요? 상자 안에 있어요. Okay. And how about in this case? 이건 밖. 상자 밖에 있어요. Okay. 상자의 밖에 있어요. 상자라고도 하고 또 박스라고도 해요. 박스. Yeah, you often hear in Korean the word box. 네. So Box. 상자 or box, both of them mean 네. same thing. Okay. 네. All right, so again, inside 안에 안. or an and outside 밖. Okay, so 밖에 있어요, 안에 있어요. 네, 네. All right, always the same sentence, 네. right? And always using the verb 있어요 or 네. 있다. Okay, finally we have a different case though. 네, maybe a little bit. Sure. 네. All right. 그래서 이거는 이제 A, B, between A and B. Right. So if 그래서- we're talking about between, we have to mention 2 objects. 네. Okay. 그래서 상자 아니 책상하고 의자 사이에 있어요. Okay. So in the case of Sai, we're talking about between, right? So we have to mention the desk and the chair. 네. So 책상 책상하고 하고 의자 사이에 있어요. okay. So 책상하고 하고 means and, 네. right? So 책상하고 의자. 의자 사이에 있어요. 네. Okay. So the same question, where is the cat? 네. The cat is between the desk and the chair. 네. 책상하고 의자 사이에 있어요. 잘했어요. Okay. 에드워드 쌤, 고양이 어디에 있어요? 고양이가 응. 사장 상자. 상자 안에 있어요. 네. I obviously don't use this word very often. Yes, 상자 안에 있어요. 상자 안에 있어요. 네. Okay. 상자 밖에 있어요. 상자 밖에 있어요. 네. 그러면 여기 fish 있어요. 생선. Yeah. 생선이 어디에 있어요? 생선이 네. 고양이 입에 있어요. 고양이 입에 있어요. Right. 네. Okay. So in this case, I don't know if viewers can see, but the cat is munching on a fish. 네. Looks very happy about it. So I can say that the fish is in the 네. cat's mouth. 네, 네. 고양이의 입에 입에 있어요 is fine. Also 입 안에 있어요. 입 안에 괜찮아요. 있어요. 네. Inside the mouth 네. or in the mouth. 그냥 just 입에 입에. 있어요. Okay. 괜찮아요. 입에 있어요. 네. Okay. So those are some 그리고- location words. 네, 네. Take these down. Anything to add? 네. No? 다음에 Okay. 애하고 에서. Okay, so we also have our location marker. 네. Our place marker. So 네. we've seen this many times, even 네. in the question 어디에 있어요? 네. Or where is the cat? 네. So
our place marker 에. 네. And next to that, this is a little new for us. 에서. 네. Okay, so we've got a conversation here. I have 남편 and 아내, so a husband 네. and wife. 맞아요. Okay. 남편, 아내. 아내. 아내는 뭐 이렇게 원래 we did an, 그렇죠? Yep. Inside. Inside, yeah. 그러니까 한국에서 wife stays at home, inside Okay. home, and raise kids, take care of the inside the things inside the home. Okay. 그래서 뭐 아내, 그래서 maybe 아내 이렇게 그런 Okay. theory가 있어요. Theory for, yeah, I've heard many different words 네. for wife as well. 네, I 네. think in Korean you can also hear just wife. 그렇죠. Right. wife도 되고. Okay. All right. I don't know. I've never heard that theory before. Yeah. 네. Okay, so and 남편, we can say man, 남자, 남자. 남자. So 남편, kind of similar. 네. Okay, so what is our conversation about here? 여보, 지금 어디에 있어요? 여보, 지금 어디에 있어요? Okay, so this word 여보. 네. 여보는 그러니까 남편이나 아내를 서로 부를 때 Okay. 쓰는 말이에요. Kind of like sweetheart 네. or dear, right? The term of affection. 그렇죠. So 여보. Again, 지금, 지금 now. 어디에 있어요? Okay, so where are you now? 네. Right. Okay. And what 아내. what does the wife respond? 지금 이태원에 있어요. Okay. 음. Again, now I'm in Itaewon. 그렇죠. So 이태원에 있어요. 네. So our place marker. 네. So the question is, where are you? 어디에 있어요? 지금 이태원에 있어요. 네. Okay. We've got a bit of a different question here. 네. 이제 이태원에서 여기 있어요. Same place. 근데 이태원에서 뭐 해요? What Okay. do? 친구를 만나고 있어요. Okay. All right. So yeah, our question changes a little bit. It's 네. not where are you? 네. It's in Itaewon. What are you doing? 그렇죠. So 이태원에서 뭐 해요? And the answer is 친구를 만나고 있어요. 네. I'm meeting my friends, 네. right? So friend meet or 네. meeting. 네. Okay. Now, Robert, I think you have to explain why do 네. we use 에서 here? Why do 네. we use 에 here and here? 네. action. Action. 네. 여기서 해요, 하다. 그러니까 뭔가 하는 거예요. 그래서 read a book, meet a friend, Okay. 뭐 So you're doing something. doing something. Okay. 그러면 에서 after the place name. Okay. 네. So 에서, this indicates maybe the place of the action. 그렇죠. Okay. So 네. rather than just a simple question about where something is, 아니에요. 네. I want to know the action that's taking place there. 그렇죠. Okay, 네. so in this case, the husband is asking, what are you doing in Itaewon? 네. Right? So 이태원에서 뭐 해요? 그렇죠. Okay. 그래서 where are you? 그러면 I'm home. 그러면 집이잖아요. Yep. 그러니까 집에 있어요. I'm home. Yeah. 근데 I'm in home. 그렇죠. I'm at home. 그렇죠. 근데 what are you doing at home? What are you doing now? What are you doing? 그러면 집 Okay, so again, talking about the action itself or where the action is taking place. 그렇죠. 집에서 TV 봐요. 그렇죠. Okay. 이렇게 집에서 TV 봐요. Read a book. 집에서 책 읽어요. 이렇게. Okay. 네. So always talking about when I use 에서, is it always going to be with a place? 네. Okay. 네. So I don't use this for time. 그 타임에는 from what time to what time 그럴 땐 에서 있어요. Okay. 그렇지만 at what time 그거는 아니에요. Okay. 네. Yeah, so in the case where it would be used for time, it's a, kind of a From. 그렇죠. specific rule there. So 네. from until. 그렇죠. Okay. But just talking about as a place marker, always the place of an action. 그렇죠. Okay. 네. All right. Yeah, so I think this is much less common than 에. Right? We seem to see this more 아니, often. 이것도 많이 써요. Oh yeah. 네, Okay. 이것도. 그러니까 뭐냐면 이태원에서 친구 만나요. 인사동에서 친구 만나요. 커피숍에서 커피 마셔요. 뭐
비어홀에서 맥주 마셔요. Okay. 그런 식으로 뭐 도서관에서 책을 읽어요. Okay. 그러니까 많이 써요. Okay. So still many 그렇죠. examples. 네, 애도 있고 애서 있고. Okay. All right. So there are plenty of ways to talk about locations in Korean. So a lot to learn there.